Mimi tadi. Harus tumbang ya, kalau itu terbang kayak coloring lah. Bisa.
উদয় পড়বি আমি তো Gue alik mata ni pun lagi pun nak tu dah bagi kami. Biar bom dan nangis lupa putar. Jadi aja hilang. Kalau kita ada yang bertemu kawan deh. Oh, let's do. So after garlanding of tissues of late KHORSING TERANG, and it will be followed by Gita Path, Bible reading, Guru Granth Sahib, Quran, Kirtan Path, Lukiman prayer. And after prayer meeting, it will be followed by a Karbu bhajan to be presented by Sri Joram Pangsho, All India Video Art. Lakukan solusi pada saja. Kami tersebut nona tentu now next I call Professor Kutuki for reading the Bible story for reading the Gita Path. महाभारतम उद्यतानितो वासिनं भवति मस्तदहावायिनं इन्दो भगवत्यं भवेद्दीन नमस्ते व्यासं विशालबुद्धे पूरा वृन्दायनं पत्रमिनं जनं त्वया भारतं तुल्यपूर्णं प्रज्वलिते ज्ञानमयं प्रदीपः वापनं परिजातं चित्र परिपूर्णं ज्ञानमुद्यं कृष्णाय गीतामृतदेहे नमः सर्वपरिपत्यं राहुविद्यं गोपालानं नमः पार्थवत्सुधिभुक्तं बुद्धजामित्यं महत् वासुदेवं दिवं पंखसानर्दनं वैद्यकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
भीष्मदुर्न जयदत्तं काण्डाय निरुत्तरं शल्यभावति दृष्टिदानं वृत्ति मुक्तं कुरुन्दासं बन्धुरं जयति परमानन्दमाधवं यात्वनं युक्तं I, on behalf of the Good Baptist Church, also the President of Ihanga Good Baptist Association, bring greetings to each one of you on this solemn occasion of late KHORSING TERANG, the then Chief Executive Member of his now Tartan Long-Term Council. I would like to read a Bible portion that is taken from Matthew chapter 5, verse 1 to 12. I will read in my own native dialect. In the Bible, ang dami lagi Matthew ang tipo ang so isipan kuhiniya. Inglong at Jisu ke thanalam. Jisu arbu ke ong biya tuma phan theglong si ha inglong ar ludam si inilo. Asang ho tum hanalam ilong wamo. Lapanalam yaba tuma phan. Garjong si kidoga tum renne. Ima siningara thalatu marat. Mondo datum renne, imahalatum aning kiji. Asodo datum renne, imahalatum pirthe chapayampu ji. Dhormiya kam keklem, dhormiya kam aphantan chiyo, lakan kam datum renne, imahalatum inkranji. Kangjinso thegatum renne, imahalatum kangjinso longji. Aning thiore datum renne. हमरे दुख समय तुमका हो आप हादे मोह बचावो सुखी बसा मोरो परवारा से बख्शिश सदा करतारा मोर छानिज कर दे करे है सदा रंग को आज संगरे है पूरन होए हमारी आशा तोर पर जन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ को यवरना पे आऊं जो वर चाहूं सो तुमते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हादे मुझे सुजू करियो रक्षा रात में हमें राखन हारे साहिब संसाय प्यारे दीन बंधुष्टन के हंता तुम हो बलि चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतारा काल पाए शिवजी अवतारा काल पाए जब विष्णु प्रकाशा सर्व काल का किया तमाशा जीवन काल जोगी शिव की हो वेदराज ब्रह्मा जी थियो जीवन काल से लोक सवारा नमः अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जी नाम सवारी शिवगन को शिवगन सुख दियो सतरन का ऊपर मवद कियो काट काट के अंतर की जानत बुरे की भी निशानत चेती ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्टि कर खुला संतन दुख पाए के दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की भी परेशान है कट कट के प्रपत्ति जाने जब उधर करा तारा प्रजा तर तब दे पारा गुरु हरिया कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय सनंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघये वसुदेवसुतं कृष्णं कंससनमर्दनं देवकी हृदयानन्दं कृष्णं वन्दे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं
Masih 1,35,000. Masuk ya. Masuk yang lah. KHORSING akarjong sorani tumbo chedo arong munsin ki joy KHORSING akarjong ponon hempu hasini ang song Kai nang te ami pa karlo nang pa thiang nang ting hon nang terabo nang dam rabat nang loti ekran ting turne nang arbiang lang tang tang nang arbiang Nang si hang
Principal Secretary Hazrika sir, Joint Secretary Mr. TERANG, other present officers of Autonomous Council, as well as all present brothers and sisters and our young friends. Today, on this occasion, we pay a tribute to our leader, who was one of the founders of our district, as well as he was the first chief executive member of the TERANG from KHORSING District Council. Today, on this occasion, we remember him, his work, what he has done for our KHORSING district, for our people, as well as for the Kabi tribe. It is on such occasion that most of us will recall the contribution made by our leader, so that we always remember them in our hearts. The work that they had done, the hard work that they had put in, so that we, the Karbis also, as a tribe, as one of the tribes in today's world, that we can assert ourselves. We have been given the opportunity because of the hard work done by leaders such as KHORSING, TERANG. Then we have some unity. Because of their hard work only, today we are enjoying a district where the Karbis have a very prominent place and prominent role, and have been playing a part in the formation of the Indian nationhood. So, on this occasion, once again, I pay my homage to the departed soul, and I hope in the future we remember him well, and we try to get inspired by his deeds, so that we can also make whatever, in whatever way, in whatever capacity, in whatever work that we do, we too make our little contribution to our society, to our people, to our state, and to our nation. Thank you. Bedangre, লগতে পঠি হোৱা মিলি যাওঁৰে লগতে সকলো কাউন্সিলৰ বিভাগীয়সকল আৰু লগতে আইনমন্ত্ৰী বন্ধু বান্ধৱসকল আৰু কণ ল'ৰা ছোৱালী বন্ধু বান্ধৱসকল, মই একচুৱেলি ইয়াত আমাৰ কাউন্সিলৰ CM উপস্থিত হোৱা হ'ব আছিলে, কিন্তু বে কাৰণত বহুত তেখেতে আহিব নোৱাৰে। তেখেতে আহিব নোৱাৰা বাকী MSC বা AM সকলে থাকিব লাগিছিলে, থাকিলে আৰু নথৈ আনন্দে যিটোৱে হওক, তথাপি আমি সকলো বিভাগীয়সকলক তেখেতৰ আজি 64 ডেট অনুসাৰে আমি উপস্থিত কৰিব পাই সুখী হৈছোঁ, ভাল লাগিছে। কিন্তু মই এটাই ভাল লাগিছে যে আপোনালোকে বা কাউন্সিল অথৰিটিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আৰ্ট কম্পিটিশ্যন কিবা কিবি সকলো যে ব্যৱস্থা কৰিছে, মই ভাল লাগিছে, ভাল পাইছোঁ। কিন্তু এটা কথাই মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, সকলোৱে জানে, কিন্তু আজি আমাৰ ইলেক্টেড বহুতে নাই, কিন্তু কেইজনমান থাকিলে নিশ্চয় আনন্দিত হ'লে হয়। কিন্তু তেখেতক আশা কৰিছোঁ
নেক্সট বাৰ যাতে যেন উপস্থিত থাকি লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ কিন্তু হয় আমাৰ খৰচিং তেৰাং জেনেৰেশ্যনে আজি দুখৰ দিন হ'বলৈ গ'লে যি কি নহওক আমি পালন কৰিছোঁ কিন্তু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতে কাৰ্বি আংলং আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট হ'ল বিভিন্ন চাকৰি বাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সা সুবিধা আমি পাইছোঁ কাৰ কাৰণে তেখেতৰ প্ৰচেষ্টা বা তেখেতৰ কিন্তু এইবিলাক চিন্তা নকৰি আজি বহুতে থাকিব লৈছে কিন্তু থকা নাই অলপ দুখ পাইছোঁ কিন্তু আজি তেখেত আমি নহ'লে কাক কোনেও কৰিম তেখেতত থকাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং আজি যোগেজনে সকলো ক্ষেত্ৰতে ডেভেলপমেণ্ট আমি দেখা পাইছোঁ আমিও কৰা সুবিধা যিমান পাবলৈ পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে পাই থাকিব কিন্তু তেখেতৰ সেই সময়ত চেষ্টা নকৰিলে আজি কাৰ্বি আংলং নহ'লে হয় কিন্তু আজি কাৰ্বি আংলংটো হৈছে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সকলো সা সুবিধা আমি যিমান পাবলৈ পাইছোঁ কিন্তু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টা কৰাৰ কাৰণে আমি সুবিধাটো পাইছোঁ কিন্তু বাকী কেইজন যে এইবিলাক অনুভৱ নকৰাৰ কাৰণে আজি নাহাটো মই অলপ দুখ পাইছোঁ কিন্তু যে আমি দুজনক আজি হয় খৰচিং তেৰাঙৰ জেনেৰেশ্যনে তেখেতৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী তথাপি আমি পালন কৰিছোঁ তেখেতৰ পালন কৰাৰ সময়ত সকলোৱে ইয়াত বাহিৰৰ কথা নকওঁ যে ফুটুকাৰ কেইজনমানে ইয়াত লগ পাব লৈছে লগ পাই তেখেতৰ কি আমি সা সুবিধা পাইছোঁ তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আমি সা সুবিধা পাইছোঁ এইবিলাক চিন্তা কৰি আজিও এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনটো জেগাত উপস্থিত কৰি গোটেই দিনটো নহয় অলপ এক ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা ইমানে ল'ব কিন্তু সেই সময়খিনিত সিহঁতে কষ্ট কৰি আমাৰ লগত সহযোগ কৰিলে নিশ্চয় আমি আনন্দিত হ'ম সেইকাৰণে আজি যিসকলে লগ পাইছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানে কৈ সকলো নমস্কাৰ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ নমস্কাৰ So I request everyone to stay for a while. Yeah. Show me if you're finished. Show me your drawing. No, you can show it. Show me your drawing. Show me your drawing. Nghe thế là rút bông bức này. देखो नहीं ऐसा नहीं है अच्छा कौन सा देखो कैसा नसन पकड़े वाला पुनी है तो जॉली आ रही है जॉली आ रही So he is receiving the first prize award in the junior category on the sport and canteen competition. 2,000. So congratulations juniors, so all the best. Drawing lang lain kan mo sa pang adalah first kelong terus. The winner in the group B, second position goes to So please give a big round of applause to Putini Morales, so I request Principal Secretary, Sir Abdullah sir, to please move with us. Amount is 2,000.
2,000. It's a good amount. In the third place, group 3 category, this is Relika Entity. Relika Entity. Relika Entity, where are you? 1,000 amount. And so we started with Ultan Nadu. Please encourage her. Relika. Last 9 cool school. She is studying class 9 from University Academy, Secretary Tribal Council. Again, one more consolation prize. Congratulations. Consolation prize. So, Modumida World in all the Dositame, Lagi Constellation Prize among Yellow Wendule, Booty to the Million, just with a transfer a prize among United Patiman, to the singles are Hairless Malik Star for the Put for the material. Look at that side. And again, I'm close to the same. Arbitration 3,000 certificates with a prize money of 3,000. And for that, again, I'd like to request our Honorable Chairman of the Parliamentary Council, Sir Lonki, to hand over the prizes. Please give a big round of applause for somebody. Class 4. Okay, she's from Amlapati and she's studying in class 4. The best. And again, goes to Dengjiri Kunduki. Dengjiri Kuru. And to hand over the prizes, I is Abdulka to give away the prize. Yes, listen. This from University Academy is studying class 3. So please give a group of and third prize, that is Parismita Deka. Parismita Deka, wherever you are, receive. And I request the ADC sir, Norsing Day, to hand over the prize. Amount is? Akar Singha. So I request Sir Hairless Malik to hand over the certificates. What amount? 500. What is your name? In which school? Look at that side. Look at. That side. Smile. In the grouping for solution prize, Antik Terong. So, Antik Terong. So, I request again Honorable Chairman of the Parliamentary Council, Sir Lonki Terong, to hand over the certificates. Hey, Valen. Where is school? He's from Aturkini. Okay, good. Okay, with this we can, I request Madam Nirupama Tumatu to give away the word of thanks. Chairman Sir, Sri Lonki Tuman, respected President, respected ADC Sir, Joint Secretary, Deputy Secretary, Under Secretaries and officers from Kargan Autonomous Council, and respected family members of KHORSING TERANG,
the first CEM of Nuclear Hills District, and now represented as Caribbean Autonomous Council. Respected participants, parents and participants of today's pot drawing competition. We're going to have performing today's presenting and praying for the departed soul of KHORSING TERANG. Today, we are observing the 54th date anniversary of late KHORSING TERANG, didn't say late, but KHORSING TERANG, the first CEM. And many of our speakers, including our Honorable Speaker Sir, Chairman Sir, have spoken about his life and personality and his dedication towards the Caribbean society, his far-sightedness. And so I take the opportunity to thank our Honorable Chairman Sir for coming today and gracing this occasion by delivering his venerable speech and giving insight into the personality of our leader to the young generation. Also, I'd like to thank our ADC Sir, who is from the district administration, coming today and giving charm to this meeting, to this occasion, and all our officers, including our Principal Secretary, who have given his time to come and grace this occasion. And I think the anchor, our Professor Moody, for anchoring today's meeting. Also, I'd like to thank the Hilton Sangha, who has been recently given as denominated to Reverend. I don't know how you use the term. We have graced this occasion. And all the priests and then the female member who have come, who have performed the TERANG, and to all the groups. Also, I'd like to thank the media person, print and both the from the channel, cut channel, who have taken the recording of today's program. I thank all of you for coming today. Really regret that though, that today actually we should have a good gathering today, as we really need a new generation to come and listen to all the speakers, what they have said about the life and personality of our leader. And there is a big gap between this. We need to instill a feeling of nationalism in our youth, and through this kind of gathering and meeting only, we could deliver these messages. So thank you all for coming today, to all our officer staff, to all officers, and to all the media persons. Thank you, and this is the end of my whole offense, and maybe the meeting is over today. And just as Kataswan said, we'll have photo sessions with Honorable Chairman Sir.